Olá, eu sou a Elisa, bem-vindos ao meu canal, trazendo mais um vídeo de Tell Me Why. Now, if you ever come back here, I'm going to kill you! Hey, Tyler? I've been looking all over the place for you. Are you alright? Yeah, I'm fine. Whoa, whoa. Hey, let's get you off your feet, okay? Come on. Listen, if you want to be alone, I'll go. But if there's anything you need to get off your chest, I won't snitch. You saw Allison? How is she? Yeah. I went back to check on her this morning. She was in a pretty bad way. Whatever went on between you two, it wrecked her. Look, I don't want to drag you into this. Well, I'm already in it, and you look like hell, so... I just got a lot on my mind. Well, I know one thing that's good for that. As a wise man once said, fishing is the cure to the wounds of the heart. Was that wise man you? Hey, like I said, I gotta write my own legacy. So, you in? I don't know. Come on, we're burning daylight. Let's go. Where are we gonna go? Why go anywhere when we have a perfectly frozen lake right here? Ice fishing in November? Yeah, it got cold way fast this year. Climate change. That shit's gonna kill us. But hey, fish first. You can walk behind me if you're afraid, though. You're actually serious? I am a very serious man, Tyler. Let's go. We still have to get everything out of the car. Então tá bom, né? Nossa, o Tyler tá muito empolgado pra pescar Stage no is gelo. set. It's showtime. Whenever you're ready. You sure you don't want to go? Nah. Look, no way I'm gonna rob you of your first catch in your own backyard. All right. Got everything you need, by the way? Yeah, I'm good. Man, I'm so gonna miss this. Miss what? Just hanging out and fishing and... You know, I'm not gonna have a lot of time after we move to Juneau with school and the JC and everything. Right. So did any of the people you came up with at Fireweed land in Juneau? Oh, I'm not sure. Once they left, I never really kept in touch. Really? People came and went a lot. And besides, everyone moves on eventually, right? Not everyone. Not people who get so close they're like family. I already have a family. Well, there's a reason we think of families as trees. They keep on sprouting new branches and... Oh, hey, I think I've got a bite. You got this. Reel them in. Vou pescar mesmo, velho. Come on, pull up on the rod. Oh, meu Deus, que é isso? Reel them in. Now give it a nice pull. I got it. Ô, louco, o tamanho do peixe, velho. Got it. Bravo. Caralho, é mó First of May. peixão, mano. Pace yourself.
It's a marathon, not a sprint. Thanks, Sensei. Oh, hey, did you want to make solid plans to hit the buzzard hole? The river might ice over soon, so we shouldn't wait too long. Yeah, sure. Sweet. I was planning to go Saturday. I'll pick you up on the way out. Cool. I'll set my alarm to ass crack of dawn. You got anything good in there? Maybe, but who says I'm willing to share? Okay, fine, be that way. Hey, so the other day you were talking about your chosen family. How did you find them? Well, high school can be kind of rough when you gotta hide who you are every second of the day. I got to a pretty dark place. I can relate to that. One morning, my uncle woke me up and told me to get into his car. I figured we're going fishing or something, but then we ended up outside the Juneau Coalition for Equality. Your uncle brought you to the JCE. Yep. He didn't know how to help, so he found someone who did. That sounds amazing. You know, even if you don't move to Juneau, my offer still stands. The JCE holds a monthly meeting. You meet a lot of good people there. Okay. I'm not sure where I'm going, but yeah, if I'm around for the next one, I'll give you a call. No pressure. Just letting you know the door's open. Alright, here we go. Vamos lá, mano. Eu vou pescar. Don't let it escape. Eu vou pescar, mano. Eu vou pescar uma foca agora, velho. Que horror, não. Pra que eu ia pescar uma foca? Não sei porque eu falei isso. Okay. Pô, já tá bom, né, mano? How about Dois that peixão apple? aí, dá Nice pra alimentar job. a família toda, né? So, you Vai weren't all pescar talk. mais. Impressed? I only see 2 fish in my cooler. For now. Aí vai lá, então, e pesca mais. So, what are you gonna make with what we catch? Hey, you got me figured out. Slice of fresh fish, topped with garlic, pesto, walnuts, just a drop of olive oil. Ai, Pure ele sabe perfection. cozinhar, né? As my partner in crime, you're entitled to a cut. Ok. Works for me, partner. So, about last night. I don't know what Allison said, but from my side, well, I thought we were on the same page. But it turns out we weren't. Hey, so don't tell her I told you, but last week your sister was almost unbearable. She was jumping up and down with excitement at you coming back. Really? You better believe it. Look, the last time you saw each other, you were kids. Just because things have changed doesn't mean you can't work it out. I know. It's probably my fault. I really pushed her last night. I just don't get why she always has to run away from everything. You blame her? Avoiding the problem doesn't make it go away. She's so fixated on selling the house. It's like she's trying to bury the past. All of it. Even the good parts. É, Look, mas é que é uma I'm not coisa picking pesada sides pra here. ela, né? Ela matou a Okay, própria mãe but she's nessa been casa, murder house tipo, girl ever since it happened. Now she's got a chance to put it behind her and start fresh. Shit, I'd be pretty eager too. I guess I didn't really think about that. I've been so focused on my own shit. It's been hard, you know? Figuring out how to live out here. You mean outside of fireweed? Yeah. When I first got there, all I could think about was getting out. It felt like a cage. But after a while, it started to feel more like a shell. I figured out who I was in there. But now I've got to work out how to be that person out here. Well, if it makes you feel any better, none of us really know what we're doing. Like, shit may look bleak now, but your sister's never gonna give up on you. And you can lean on me too if you want. Just be careful, okay? Got a bad left shoulder.
I'll keep it in mind. Thanks for listening. Don't mention it. Don't you say anything. I got this. Pô, só mais esse peixe aí, viu? Que já deu pra mim de pescar. Easy. Oh. Os peixes Whoa. daqui são tudo igual, Bam. né? 3 out of 3. Well played. 3 tá bom, né, I got amigão? nothing. That was Puxa. clean. I'm a little disappointed. Can I ask you something kind of weird and maybe hard to answer? Weird and kind of hard to answer my jam. What's up? How'd you know you were ready to trust anyone enough to put yourself out there? Okay. Yeah, that is a hard question. Told you. There's not really two ways about it. You gotta be willing to take a hit. Look, I stopped listening to the entire indie folk genre just because I was dumped at a show once. But I put myself back out there just like everyone who's ever gotten their heart stomped on. Because when you meet someone who really sees you, you don't have to pretend anymore. Mandei a boa, velho. And you're still interested in being that someone? Even after all the shit that's happened? Hey, I've got baggage too. I think it's worth a chance. Don't you? I think we're in total agreement here. Yeah? Yeah. I get this feeling like I could say or do anything with you, and it'd be cool. I feel safe. You are. Because your sister would kill me if I did you dirty. Yeah, she would. So, doesn't look like you're catching anything with that. Piada boa, hein? You want me to show you how it's done? A garota que já matou a própria mãe. Piadoca, muito boa. Oh, mas na real, tipo, estou desenvolvendo romance só porque é fofo, né? Mas, tipo, estranho, né? Que eles já se confiam tanto assim. Eles se conhecem o quê? 2 dias? You're missing the show. Que show, anjo. Que isso? Oh, oh. Só vai, mano. Ah, que You okay? bonitinho. Um romance vindo do além. Oh. Coisa estranha, né? Tipo assim, o cara é tipo super amigo da irmã dele. E eles são gêmeos, é tipo... Não é meio estranho isso? Ou não, né? So, yeah. Yes. One way to put it. Hey, Allie. I think I'll just show myself out. Okay, call me later? You know I will. Sorry for interrupting. No, it's totally fine. We were done anyway. Depois de umas Catch beijoquinhas. Um ao outro. Mostly ice, but yeah.
Tyler, Pegamos um ao outro. I'm sorry for freaking out yesterday. All of this, it's just been really hard on me. Don't apologize. I was being an asshole. We should have never pushed you that hard. Come here. God, why did I miss you so much? It's only been a day. I've been told I have that effect on people. You dum-dum. Okay, so I need to show you something. What? You're kind of Só weirding tem- me out. Só tem. Can we sit down Só- for a sec? Ah, não, ela vai mostrar as fotos? So, Ei, what is it? I was just at Sam's. He's not our father. How do you know? I asked him, point blank. I'm not surprised. Burning down the barn didn't really seem like a Sam move. Yeah, I guess it was silly to suspect him in the first place. He'd never hurt Mary Ann's kids. There's something else. Look at this. This was taken in 1992 when Mary Ann first moved to Delos Crossing. See that ladder? Sam told me the barn has a loft. He helped her build it. Apparently she never told anyone about it. And it's still there? As far as he knows, yeah. What do you think? Should we give it a shot? vamos, We've pelo come amor this de far. Deus. And a hidden loft? That's got secret shit written Eu all acho over it. Let's go. que no fim do último episódio apareceu um negócio lá. Tipo, na prévia pra esse episódio aqui. Apareceu um negócio. Que eu acho que era esse tal desse sótão aí, véi. Ugh, what a mess. That's not gonna help us get this house sold. Yeah, we got our deadbeat dad. What do you think is up there? I don't know. I'm trying not to speculate. My brain was going to some real dark Sacanagem. places. Eu te protejo. Don't worry. Whatever's up there, I'll protect you. We'll see how chivalrous you feel when you've got bats in that perfectly coiffed hair. Peraí. Não é pra pegar a escadinha, não? Não entendi. Ué. Ué? What do you think is up there? I don't know. I'm trying not to speculate. My brain was going to some real dark places. Don't worry. Whatever's up there, I'll protect you. We'll see how chivalrous you feel when you've got bats in that perfectly coiffed hair. Oh, meu bem. Minha irmã querida, eu não entendi. Need to see the picture again? Cara, não. Eu já achei, né? Ué, o que é pra fazer? Ah, The handle should be behind this. que alavanca, velho? Onde? Ah, there it is. Como assim? Sótão abre com uma alavanca. It's opening up. The secret keeper always did store all the best secrets in the clouds. Yep. Come on, let's find a way to climb up there. Ah, e eu já encontrei, né? Já tô à frente ao tempo, né? Ah lá, eu lembro disso. Eu, hein, mano? Que porra é essa, irmão? Can you see anything? Nope, nada. Oh, não me dá susto, por favor, mano. Here, found a switch.
Holy shit. Well, that shaved a few years off my life. Nossa, que lugar bonito. Uau. It's Her story. Look, she left us something. It's got a combination lock with letters. Letras. Do you think she hid the code somewhere in all this? Knowing Mary Ann, probably. Well, you want to do this? Já Yeah. estamos aqui, né? Let's start here. Procurar letras. Letras. Why are these pictures from the Book of Goblins here? I don't know. We'll get to those later. Let's finish this one, okay? Ah, tá. Recognize this? Yeah. It's from the story where the goblins tricked the Mad Hunter. It looks like it, but it's different, right? Can you check the book? Tá. Pera. Qual que é a história? Well, here it is. Why do you think she changed the picture? I don't know. Maybe it's a message. Like, the differences between the two mean something. Something about Mary Ann, right? Since she's the princess? Yeah. Why don't we try to find them all and then see if it makes any sense? As diferenças. Tá, tem. Okay, spot the differences. Porra. Tá. Não, aqui tá igual, né? Aqui? It moves. Oh. Some of these parts are buttons. Meu Deus, velho. Eu vou ficar rezando minha vida aqui. The princess is running away from the Mad Hunter. Who was sent by the Gold Lady, according to the story. Do you think the Gold Lady could have been Mary Ann's mom? I mean, she always used to say she moved to the end of the world to get away from her family. Soninho. Yeah, you're right. She ran away. Just like the princess is here. Tá. Isso aqui também não tem. Why do you ninguém. think she added that castle in the background? See the color of the flag? It could be her mother's castle. It looks like the princess is running away from it. So, Mary Ann ran away from home. And she grew up kinda rich? Será que tem que tocar em todas as coisas? Maybe that branch looks a little bit different? Ah, galho. I don't know. Não, não, ele não tá diferente. Even if the branch is a little different, Aqui tá the Mad diferente. Hunter still has two hands here. So this was either before the Gold Lady cut off his other one, or after he earned it back? Which either makes it before most of the stories, or after. Yeah, at some point when she was running away from whatever the hell the Mad Hunter meant to Mary Ann. Maybe not. Não, isso aqui. Isso aqui definitivamente. Nope. Goblins. Yeah. In the original, the goblins managed to save the princess from the Mad Hunter. So we saved Mary Ann from something. But not in this version? O que tem ali? Não, isso tá igual. Is there an extra star here? Or am I just imagining? It's just a random star.
No spec. It's not the same title, so I guess that counts as a difference. That's it. Whoa. What's in there? Pictures, letter. Oh, poor thing. Why would she keep an old drawing of a pet in here? Minha pássara Polly, saudades eternas. Wow, I don't think I've ever seen a picture of her that young. I think that's her mom in the background. I can't believe she was a ballet dancer. Mary Ann. And a good one, too. God, that's so not her. Competição de balé, primeiro lugar. Did you know she studied engineering? No. But it looks like she changed her major to visual arts. I don't think she actually got it changed. The paper's not signed and it's all wrinkled. Like someone tried to throw it away. Marianne, não consigo mais continuar com isso. Você merece mais do que umas merdas clichê como não é você, sou eu. Mas a verdade é que anda sendo demais pra mim e eu percebi que ainda não tô pronto. Quando não. Talvez se a gente tivesse lidado com tudo isso só nós dois, sem a sua mãe botando pressão, as coisas poderiam ser diferentes. Mas o que está feito e já deve ser tarde demais agora. Eu sinto muito, você é uma pessoa incrível e fez de mim um homem melhor. Eu me odeio por ter que fazer isso, mas sinto que é melhor ficarmos longe um do outro. E lá vão os clichês de novo. Por favor, nunca deixe de ser quem você é. Aqui, mas longe, Brent. Could this guy have been any more cryptic? You think the guy with her is Brent? From the letter? I would guess so. The gold lady. That was definitely her mom. So, did Mary Ann grow up kinda rich? Maybe. Would have been nice to have some of that. Tyler, Okay. see that little light? I think we need to solve this one next. Tá. There's the gold lady again. She's all over the board. There was a figure of her in that stash by the Mad Hunter painting, right? Oh, yeah. So, maybe all of this is related to what we found in there. Como é que é? Ah, tá. Hey, I can move the piece next to the gold lady. All these pictures. They look like images from Mary Ann's life before Delos, don't they? Well, some of them do anyway. Maybe that's it then. We need to figure out which ones are real? Ah! Peraí. Engenharia deve ser aquilo ali. The wise princess looks like she's trying to run away. Ela And she's era... being watched by the gold lady. É realmente a mãe dela, provavelmente. Balé. The princess dancing, playing violin, spinning wool. I guess this is stuff she did for fun? Notice how unhappy she looks in all these pictures? I don't think she was having pássaro. any fun. Is the gold lady setting the animals free? Judging from the broomstick, I'd say she's getting rid of them, not setting them free. E... Pera... What's the gold lady do? Is that it? It's opening. Uma letra. Tinha letra lá. Tinha O, E. What's in there this time? Is that Carol? Yeah, and Sam. Look at him. He's so young. Carol mesmo. Happy. Que Carol? Ai, não era pra sair, não. This just lit up, so I think we're supposed to try this Não, one meu next. benzão. Aqui. Ó. Marianne, espero que esta carta chegue até você, mas como eu não tenho contato algum seu, terei de enviar para sua tia e torcer para que dê tudo certo.
Estou escrevendo para informá-la de que sua mãe faleceu semana passada. Acabei de voltar do funeral dela. A casa estava cheia de gente o dia todo, amigos, família, colegas e membros da igreja. Agora são 11 da noite e estou sentado na mesa da cozinha, sozinho, cercado de dezenas de bandejas com comida, flores e cartões. Sua prima Heidi trouxe um lindo álbum com as fotos que tiramos em nossas férias em Laponia. Você está em todas elas, mas não está aqui hoje. Não recebemos notícia sua faz 4 anos, então só posso esperar que tenha chegado no Alasca, ou seja lá onde você está. E que você e sua criança estejam seguras. Sua mãe passou anos doente e deprimida, e você consegue imaginar o motivo. A dor de ser abandonada pela própria filha, sabendo que nunca poderia ver o neto crescer. Se alastrou pelo corpo dela como um câncer e o consumiu por completo. Todo esse sofrimento apenas porque você fugiu como uma garotinha temperamental, em vez de aceitar ajuda quando ficou grávida, mesmo sem sequer ter casado. Abandonou a faculdade e nem tinha um único tostão no bolso. Ela só se dispôs a ajudar, porque sabia que você não estava pronta para criar uma criança da maneira correta, Marianne. O dever de uma mãe não acaba quando a filha sai de casa. Agora que você mesma é uma mãe, espero que comece a entender que ser um bom pai não é sobre mimar os filhos, é sobre auxiliar e moldá-los para que se tornem as pessoas que devem ser, eles gostando ou não. Não te incomodarei novamente. Suas intenções estão bem claras. Apenas achei que você deveria saber de tudo isso. Pai. What the hell? Marianne was pregnant in 1992, before she even got here. Então, eu Before ia dizer, us. né? Porque falou só de uma Do we have a criança. long-lost sibling out there somewhere? It's possible, but she could have given it up or miscarried. Who knows? Yeah, you're right. Do you think we could track down her father? You mean the grandfather she never told us about? I don't think I want to. You're not at all excited about having more family. You saw the letter. I don't think we want any part of that. Fine. Let's keep digging. Meu Deus, a vida desses dois é uma loucura, This just velho. lit up, so I think Calma we're aí, supposed to try this mulher. one Você next. tá apressada que eu tô aqui vendo as coisas, velho. Meu Deus. Salmonberry Park. Huh. Is that some kind of commune? Looks like it. Das boas pessoas de So weird to Salmonberry imagine her Park. living in a community like that. With, other people. The weirdest part is how they all seem to love her. Where was prom queen Marianne when the whole town was turning on us? Não esquece da gente, continue procurando as respostas do qual ainda está cega para as perguntas da sua mente, querem feliz, Shelly. Estamos com saudades, é uma pena que estamos perdendo você para a civilização, sentiremos falta de sua atitude positiva. Bon voyage. Marianne, você tem a aura mais linda e carinhosa de todas. Eu tenho certeza de que continuará brigando, seja lá onde pousar. Obrigada por ser o nosso pequeno raio de sol. Vai pela sombra. Caraca, todo mundo amava ela. Eu gosto das suas fotos. Wow. She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. No wonder she was so handy. Tá. Aqui agora. What's Meu Deus, this? o que é isso, gente? Some sort of map? This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Mano. This is the princess's house. É, então. Mas e daí? That's the gold lady's castle. Aham. O que está acontecendo? What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Some sort of clock? Tem que This looks ligar like a tudo dinner- isso. It seems like it's not doing anything. Maybe it's broken?
pai amado. That's the eu não tô Gold Lady's entendendo nada. castle. Oh, tá meio complicado aqui, moço. Se você pudesse. Tyler, we're not done with this one. Eu sei, meu anjão, mas não tá funcionando na minha cabeça, sabe? Tipo, deve ter alguma coisa aqui, não? Aqui o jantar. Aqui as flores. Aqui a casa. Wow. She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. No wonder she was so handy. Relógio. E aqui, o que era aqui mesmo? Ah, era a carta do pai dela. Mas o que isso quer dizer? Será que tem data? Tem data isso? Essas coisas? Não, né? Tipo, pra ter uma sequência. Isso aqui foi em 92, não? Quase Salmonberry certeza. Park. Junho de Is that some kind of 1992. commune? Looks like it. So weird. Aí, Wow. isso daqui. She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to de- Delos. No wonder she was so handy. Término. Agosto de 92. Esse é de 96. Mas eu não sei a data de mais nada, velho. Aí complica, né? Não, eu acho que a casa deve ser a última. A última coisa. Cara, eu vou tentar isso, sabe? Porque, ó, eu acho que ela saiu do castelo, que era a casa da mãe dela. Ela foi pra What's esse that rolê aqui plant thing on top? da flor. Oh, those are definitely salmonberry flowers. Daí Hey, ela that degree in outdoor stuff. trabalhou Some sort of nesse clock? negócio aqui. Aí ela This is the princess's foi house. pra casa e ela This looks like a jantou dinner com aquela party with the galera. old bear and the very old beaver. Com certeza. Yes. What's in there? Another letter? The princess's laws. Is this from the Book of Goblins? Not that I know of. Well, Coisa da sure looks like it princesa. could be. Era uma vez uma floresta antiga e remota, uma princesa sábia que morava numa grande cabana. Ela havia atravessado a floresta e chegado àquela casa sem nada além de roupas nas costas e um único item de sua antiga vida, uma esplêndida tiara. Ela perdera quase tudo em sua fuga desesperada do caçador colérico. Os galhos das árvores lhe arrancaram a mochila das costas, rasgaram seu vestido e deixaram arranhões vermelhos em sua pele. Mas, mesmo sofrendo, a princesa segurou com força a tiara contra seu peito, temendo que qualquer passo em falso pudesse fazer com que ela caísse de seus braços e quebrasse. A tiara tinha um lugar próprio na grande cabana, uma almofada próxima à janela, onde o sol podia bater em sua superfície para brilhar e reluzir. A princesa passava horas olhando a tiara, se maravilhando com a sua beleza e alisando suas curvas. Toda manhã ela acordava e cuidava da tiara, polindo toda a sua superfície para que ela brilhasse o máximo possível. Depois, ela colocava na cabeça e andava pela floresta, sentindo-se mais completa. Afinal, o que é uma princesa sem sua coroa? Toda noite, ela colocava a tiara na almofada, dava-lhe um beijinho e ia para a cama. No caminho, ela parava e olhava para trás para certificar-se de que ela ainda estava lá. Ela detestava ficar longe da tiara, mas sabia que era mais seguro deixá-la na almofada enquanto dormia. Ai, uma história bem grande, né? Uma noite a princesa acordou com o som de uma tempestade violenta. O vento uivava de tão forte, fazendo as janelas tremerem. Para evitar que uma rajada de vento abrisse uma janela e derrubasse a tiara, ela tirou da almofada e a trouxe para a cama. Por toda a noite ela abraçou a tiara e de manhã ela percebeu que ainda segurava. A tempestade havia passado e a princesa relaxou. Aquele dia foi igual a qualquer outro. Talvez ela tenha limpado a tiara com mais esmero, de tão feliz que estava por nada ter acontecido. Nada de ruim ter acontecido. Naquela noite ela colocou a tiara na almofada, deu-lhe um beijinho e foi dormir, parando no caminho para certificar-se de que ela ainda estava lá. De manhã, ela acordou e sentiu imediatamente que havia algo errado. Na sala, a tiara estava quebrada no chão, sem brilho e desbotada. Nada mais havia mudado no aposento. A almofada estava no mesmo lugar onde a deixara. A janela estava fechada. Não havia tido tempestade, ventania
nem sinal algum de que algo de incomum pudesse ter acontecido. Só a tiara quebrada caída no chão. Ela apanhou e a abraçou, desabando em lágrimas, e por mais que ela tentasse consertá-la e poli-la, não havia mais conserto para a tiara. Seu brilho se fora para sempre. A princesa segurou a tiara durante todo o dia e toda a noite, sentada no mesmo local, próximo à janela onde a polia. Quando o sol se ergueu, ela olhou para fora e viu um broto de árvore. Ela lembrou-se de como aquele broto havia resistido ao inverno, de forma como havia se mantido vivo apesar do frio inclemente. Sem dizer nada, ela saiu e enterrou a tiara embaixo do broto. E quando o último punhado de terra foi colocado, sentiu que a tiara tinha sido perdida de vez, levando consigo o último vínculo da princesa com a sua vida passada. Só lhe restava seguir adiante e encontrar um novo lugar para si no mundo. Ela não seria mais uma princesa de tiara com um lindo vestido, mas uma mulher pálida, sozinha numa floresta antiga e remota. E foi assim que a princesa perdeu seu tesouro mais precioso e seu título. Caralho, velho. And that was how the princess lost her most precious treasure and her title. That was the story she read us that night. God, it makes sense now. Yeah, she got pregnant. And she ran away to start a new life. Sim. And then she made her way to Delos Crossing, where she was finally happy. But then the baby died. É. I can't even imagine how she must have felt. She left everything behind, built a whole new life for him. And then he was just gone. I guess having us helped her move on. But when it looked like we were gonna be taken away, she snapped. She just couldn't lose any more children. It really wasn't anything we did. I don't know what I'm supposed to do with all this. I don't either, but all I wanted was to understand what happened to her. And now I do. Yeah. But we still haven't seen what's in that chest. Tá, então é o O, Okay, so how do we open it? O, E. Não, isso é um L. Olhe. Que isso? Here, the secret keeper, hiding secrets in the clouds. Gold Lady stays locked up in her castle. São os colecionáveis? Back in your pond, Big Frog. Eu não tenho todos, se eu chorar, velho. We'll let the mangy muskrat have his rock back. The Ice King goes in the forest, obviously. There you go, stalwart moose. Eu acho que eu não tenho aquele lá, hein? Dá licença, meu anjão. Eu acho The que eu não moon tenho hag's gotta be todos. imprisoned in her lake. Crafty goblins go here. The mad hunter, always on the princess's trail. That's the pious pelican spot. Faltaram 3? Você tá me zoando? Nossa, eu tô tão triste, velho. Why don't we solve this one first? Por quê? Tyler, we're not done with this one. Tá bom, então. Alright, papo. should be easy enough. A gente precisa de um O. A gente precisa de um L. E a gente precisa de um E. Não é isso, não? Bom, talvez não seja, né, cara? Tá.
Talvez... Alright, should be easy enough. Não, é isso aí. Ah, The tem que princess lost her most precious treasure. That's why it all happened. I still can't wrap my head around it. Why don't we just break this open? There's a crowbar right downstairs. Não, What? tá maluco. No. You don't want to try and figure out what all this means? I'm so done with her riddles. Só se a sequência não é essa. Ah, mas que sequência que vai ser, velho? Mas eu tenho certeza que é isso, mano. Yes. Leo? Por quê? Ok, né, mano? Eita caralho, aí o negócio já não ficou muito bom. Não entendi Uau. porque... Did it just get aquela darker in era- here? Não, não. Só ficou tudo azul preto. O que é o Ollie, segredo pesadão? Olha, She noticed. olha. I was her son. Queridas Alison e Ollie, escrevemos histórias para compreender e sermos compreendidos. Mas do que serve uma história sem o seu início? Desculpe por ter guardado a minha história por tanto tempo. Amo vocês, goblins. Why does she have a photo of that tree locked in here? Is that... Leo Ronan. Ah, o nome do bebê, Leo Ronan. Why didn't she tell us about him? Why didn't she tell us any of this? I mean, it's fucking terrible. That's why. Allie, did we do the right thing opening this? We did. It's better we know what happened, even if it's hard. And there's one more thing we need to see. Are you sure? Yes. Come on, let's go to the dock. It's time to finish this. O que a gente vai fazer lá no grande? Isso daqui. Crafty Goblin's loot. That's from The Princess and the Two Thieves. I drew the original. And I distinctly remember drawing that cake, which is arguably the best part of that illustration. All right, Picasso. And you probably remember what the goblins stole in that story, huh? Eu vou conseguir outro colecionável aqui, porque se for, vou fazer, mano. É questão do tipo... Qual que é a história? Eu tenho que ler história, eu acho, cara. Preciso dos ladrões. Nananana. Tem 4 páginas, velho. Tá, eles roubaram frutas, nozes e ovos. Talvez não seja bem frutas. Maybe they took some of the princess's fruit? Nozes e ovos. Ovos. I'm pretty sure they stole some eggs. Onde tem nozes aqui que não estou vendo? Isso, Some flour for the cake, maybe? definitivamente. Or not. Tá, não sei. Vamos ver. Vamos ver o resto, né? Pequenos itens começaram a sumir. Colheres, pratos, garfos e facas. Até coberturas. Colheres. What if they took some spoons? That's it. I always wondered where that drawing went. She said it was her favorite, and then one day it just disappeared. Você é a melhor mãe do mundo. A princesa mais... Hey, now that we're done with the important stuff, maybe we can take a crack at these? Ai, Misson, cadê você? Ah, ela tá ali. Ah, eu com certeza vou Very conseguir old os beavers outros aqui. repair Não é list. possível. That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help her fix it. Yeah.
What did they do to fix it again? Ajudou quem, gente? Aqui, ó. O que aconteceu, né? Lá, princesa, nananana. Estragos. Que farei? Nananã. Velho urso, blá, blá. Telhado. Telhados e paredes. Telhado. She fixed the roof shingles. E paredes. She fixed the planks that were blown off the walls. Eles também consertaram viga. Viga? Isso daqui? She slapped the post with. All right. Eu não vou Damn. conseguir os negócios That aqui. must have been rough on Eddie. Yeah, he doesn't really like to talk about her. Minha querida Marianne, você sempre cobre os ouvidos quando tento ter essa conversa com você, então pensei que talvez seria melhor tê-la por carta. Eu sei que você não gosta de dizer adeus, então manterei minha divagação melancólica breve e alegre. Eu gostaria de agradecer você do fundo do meu coração por tomar conta de mim nos últimos meses. Nem consigo imaginar como deve ter sido exaustivo ficar cuidando de uma senhora de idade, enquanto ainda se tem 2 crianças para criar em casa. Eu sei que você quer que eu continue lutando contra essa doença e torcendo por minha recuperação, mas um de meus maiores fortes sempre foi saber a hora de parar, e essa hora chegou. Eu gostaria de te pedir um último favor. Por favor, você poderia cuidar do Ed depois que eu me for? Meu pobre garoto se faz de duro desde que o pai morreu, mas eu sei que ele está sofrendo. Me traria muita paz saber que ele ainda tem uma família. Talvez ele possa ensinar as crianças a pescar. Ele adora passar tempo com elas. Obrigado por todo o carinho e paz que trouxe para a minha vida. Dê um beijo nas crianças por mim, tá? Carol. Ah, Carol era a mãe do Ed, então. Certo. Acho que é. The crafty goblin's good deeds. The Crafty Goblins. The Crafty Goblins. Onde estão os Crafty Goblins? Tá, é aqui. Eu acho que é aqui, né? O que eles fizeram pra ajudar ela? Eu acho que eles soltaram a colmeia pra They ajudar broke o open the urso. beehive for the bear. Eles encontraram a princesa chorando, deram um abraço forte. Abraçarem They a hugged the princess when she was crying. E eles também... O alce. They removed a caceta. thorn from the frog. Maybe Wow. not. A gente They gave the postou ali stalwart o moose a good alce, scratch on the mas back. tava escrito ali. Nailed it. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. A Pelicana de Delos é uma boutique de presentes especializada, localizada próxima da geleira Oshia e atendendo tanto aos turistas do canal Gatineau quanto aos residentes de Delos Crossing. Nós nos especializamos em uma variedade de produtos de alta qualidade, como utensílios para casa, souvenirs feitos à mão, aparatos personalizados e arte local. A Pelicana de Delos será a primeira loja a servir como conexão entre a comunidade de artesanato local e a clientela. Além da inclusão de uma gama de produtos únicos feitos à mão, os clientes ainda aproveitarão um atendimento qualificado fornecido pela coproprietária da loja dos Vett, Tessa Vett, e pela artista em ascensão Marianne Ronan. O plano de negócios está projetado para receber financiamento de 20 mil para compra de inventário. No primeiro ano, a Pelicana intenção de sair vermelho, no segundo ano, gerar lucro moderado. Estou trabalhando na parte de resumo de negócios, plano de negócio, né? Que show, Tessa. Ô, louco. Deu tudo errado, aparentemente, né? Mas seguimos. The old bear's gifts for the princess. Tá, essa é a primeira história. Não, não era a primeira história, não. Essa aqui. Um anel de abeto.
Cadê um anel? O que é um abeto, velho? A handful of ripe berries? Não, Maybe not. Hazelnuts. não, Or not. Some roses, maybe? não. Or not. A newly bloomed bluebell? Actually, No. I'm not sure. Some honey? Não. Actually, I'm not É sure. peixe então, porra. Fresh caught Do salmon? peixe, Maybe graça. not. Huh. Fresh caught salmon? É do peixe. Some roses, maybe? E Or not. deu... A handful of ripe berries? A newly bloomed bluebell? Eu abri, Nice. mano, muito sem querer. Man, Nossa, que you had it cagada. bad. Just Eu couldn't não let tinha go. ideia do que era isso aí. Foi mal por deixar um papel na porta como se fosse bilhete em prisão. Você está bem? Eu passei e toquei a campanha algumas vezes essa semana, mas você não respondeu. Vi que a luz do celeiro estava acesa, então imaginei que estivesse em casa. Só não queria conversar. Espero não ter estragado tudo. Eu sei que posso ter feito uma abordagem meio direta demais, mas é que eu não sei lidar. Mas é que eu não sei como falar com uma mulher como você. Você é forte, gentil e sabe de tanta coisa que pra mim fica difícil acompanhar. Acho que acabei me confundindo com tudo. Mas eu queria deixar claro que já captei a mensagem, não tem ressentimento nenhum. A gente ainda pode dizer bom dia quando se vê na rua, ou se preferir, nem isso. Tá tudo bem. PS, vi que tinha um vazamento no seu carro, então passei uma fita nele, mas talvez você precise levar ele no mecânico. Se quiser, posso ir com você, já que às vezes esses caras tentam inflar preços. Se não quiser, não tem problema. Sam. Cara, o Sam era muito bobão dela, né, velho? Caceta. Enfim. You really want to go? You sure we've seen everything? Vamos. Eu peguei tudo, Either eu way, não tenho... I'm ready for os this to be over. colecionáveis, Me então too. é isso, né, Maurício? Corre, mulher. Corre. O que eles vão fazer aqui que eu nem sei? What are we waiting for? I want to know who was here that night. Não, eu tô correndo, mulher. Let's try and remember who Marianne was arguing with. Ah, eles vão tentar lembrar. Almost. Tom? Tom Vecchi is our father? Of course. It had to be him. Tessa knew, didn't she? Yeah, she must have. It's what she didn't want to tell us. God, Marianne and Tom? I know. What should we do now? Yeah, call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret. He will. Tom? It's Allison. We need to talk. We know it was you. Bicho. O quê? O Tom é nosso pai, velho. Ele traiu a Tessa com a nossa mãe. A Tessa sabia. Velho. Let me take the lead on this. I know him better. I thought I did, anyway. Sure. Whatever. As long as we get answers.
Kids, listen. You're our father. Yes. You knew how bad it got out here. How little we had. Why didn't you help Marianne? You mean all the money she wanted? We didn't have anything to spare. Well, that winter was rough on everyone. You would have starved out here if not for all the free food we gave you. Don't act like you had anything to do with that. That was all Tessa. That's a cruel presumption, young man. Maybe it was Tessa's idea Ficou comido de initially, graça, são os filhos but dele. I supported it. And your mother was happy to live off our handouts. Você deixou a Marianne se afogar e você tentou incendiar nosso celeiro. Né, mano? You tried to burn down our barn and knocked Tyler unconscious. I never Vai meant to hurt explica isso aí. anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't even stop to help. What do you want me to say? I panicked. I was terrified that this whole thing was gonna blow up in my face. I had to do something. Meu Deus, velho, você é maluco, cara. A gente pode usar a voz? O que a gente faz agora? So what do we do now? We tell him he's gotta fix the mess he made, one way or another. You failed us, Tom. You need to make it right. I'll do whatever you want. As long as none of this gets out. Excuse me? You want me to pay for my mistakes? Fine. But please, Tessa can't know. This'd kill her. Tessa already knows, Tom. No. That's impossible. It never occurred to you the reason Tessa cut Marianne off was you? But she never said anything. Oh, Lord. You should try talking to your wife. Maybe if you had, we wouldn't be in this situation. And maybe Marianne wouldn't be dead. Oh, come on. You of all people should appreciate how troubled Marianne was. She was unhinged. Something like this would have happened sooner or later. Tá, mano. Cala a boca aí. Você abandonou ela, você foi atrás dela. É verdade, né? That was convenient for you, huh? You preyed on her because she was vulnerable. And you knew you could always blame it on crazy Marianne Ronan if you got caught. It was nothing like that. Nothing at all. Your mother was a very pretty woman. And she'd been so many places and done so many things. The way I always thought I would have. I got caught up. Love made me a fool. Look, I made mistakes. But this will not go any further than the three of us. Why? We know. Tessa knows. Marianne's dead. There's no point in hiding it anymore. He's afraid it'll tank his campaign. Am I wrong? Sim, é óbvio. Jesus, Tom. I've kept your secret all these years. I don't want to go spilling it. But I will if I have Que to. segredo? What? Yeah. Your little story about self-defense. I've never told anyone how Marianne really died. That night, I came out here because I was worried about your mother.
do it. They made me do it. Why did they do it? This is his fault. This is his fault. Manhunter! I'm not gonna hurt you. Esse cara é o maior pedaço de bosta. No way. You're a fucking liar. I saw what I saw. You're manipulating us just like you manipulated her. Tyler! You're not listening to this, are you? Be smart about this, Allison. Are you sure you want this to get out? You've got way more here to lose than he does. His name will be all but cleared, but you'll be a killer. What will your uncle say? Já sabe, seu troco. And Michael? Well, the whole town might turn on you. Grande bosta. Don't touch her. Vai lá, talha, enche ele de You socão. know I'm right. Just get out of here, Tom. Tyler and I need to talk alone. Just please, think twice before making any rash decisions. There are a whole lot of lives at stake here. Leave us the fuck alone. And never come back. Vocês que chamaram ele, velho. Allie, you okay? You didn't let that asshole get to you, did you? Did you? What if he's right? I've been having all these nightmares about that night, and they were a lot like how Tom said. And now, when I try to remember, that's all I can see. He's trying to mess with your head, and you're letting it work. No, it's more than that. Ever since we started digging, I haven't been able to shake this feeling like something's off. Something's off because he put this in your head. Don't let him get away with it. He might not be lying. We keep getting things mixed up. We remember totally different versions of the past. Those are just details. This isn't that. She was going to kill me. I'm not so sure anymore, Tyler.
She had a gun pointed at me. She chased me. She said she was going to kill me. Nossa, eles não vão fazer eu escolher, né? Como é She que... threatened Tom with those exact same words, with the same gun, on the same pier. The thing you said to Eddie the other day got thrown back at me. Don't you think it's possible that happened here too? I guess it's possible. Fuck. I don't know. And we're never gonna know the truth, are we? Because the second you walk away from something, that's it. Yeah. I guess at this point, you just have to decide what you believe. Me? Yeah. You need to start dealing, Allie. And that means coming to terms with whatever version of the past feels the most true to you. No more running. Whatever you choose, you gotta live with it, okay? I'm going to kill you! A Marianne ameaçou o Tyler. Está na versão do Tom, a Marianne não ameaçou o Tyler. Oh, meu cacinga. I'm going to... Gente, I'm not gonna hurt you. I'm not gonna... sinceramente, eu acredito que a versão do Tom esteja certa. Porque, tipo, não parecia que a Marianne realmente iria matar os filhos, sabe? Eu não creio que era isso que ela tava fazendo. Mas, sei lá, tipo, eles já viveram a vida inteira com essa ideia de que ela ameaçou e agora... I'm not gonna hurt you. Kill you! I'm not gonna hurt you. I'm not gonna hurt you. I'm not gonna hurt you. Imagina, ela matou a mãe e no fim nem precisava porque a mãe não tava ameaçando ela. Não, já tá tudo cagado, sabe? Ela matou a própria I'm mãe going agora. to kill you! I'm going to kill you! No, don't do this. Mom, no. Allison. This isn't... What? Tom was lying. Marianne couldn't face being separated from her kids again. And the only way to make sure that never happened was for all of us to go together. I know it in my heart. I saved you. Ela... Ok. I saved us. I know. Ela, tipo, iria matar os filhos e se Did the matar, right thing. provavelmente, porque não ia aguentar ficar sem os filhos, porque ela já tinha perdido um bebê. You wanna go back inside? Faz sentido. Yeah. Pesado, né, gente? Nada fácil essa história. Hey, peep what I just found downstairs. What do you think?
Will it have aged well, or just gone bad? Cheers, I guess. I can't believe Tom thought we'd buy that story. And that I almost did. Yeah, I still can't believe he and Marianne. What the hell did she see in him? She was probably just really, really lonely after she lost Leo. I could never get that lonely. Listen, with everything that's been going on, it got me thinking. About our voice. Like, that maybe we should stop using it. What? I just don't trust it, and I think we'll be better off without it. This morning, I kept getting these horrible visions. Of you and Marianne and Eddie. Visions? Like our memories? Yeah, but different. It was all my worst thoughts brought to life. You were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay, I was the one who walked out. I can't let that happen again. I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us, us. The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag, but she did not kill him, because even reduced to just one hand, he was too useful a servant. Lo, he What plotted do you the day think? he would emerge, Brothers and to sisters? once again hunt the wise princess and earn back his left hand. Always. And that is the story of how the crafty goblins rescued the wise princess from the Mad Hunter. Acabou? 6 meses depois. Isso, cortou o cabelinho. One last look. I'm good to go. Hey, it's me. Hey, me. House is empty. I'm getting ready to head out.
So, last chance. Is there anything you want me to do while I'm in town? Listen, Ty, you're dropping off the keys with Tina, right? Yep, gonna leave them at her office on my way to the ferry. Well, that's it then. How's Juno? Big and full of people, even without tourists. Michael's been writing up rules for the apartment. I need your support against his whole food policy. Just refuse to sign anything until I get there. Okay? Okay, but you better hurry. If he gets his way, we'll only have one small shelf for junk food. What? Heresy. I'm gonna need like twice that just for snack cakes after my surgery next month. I know, right? This cannot stand. How are you? Good, actually. Really good. You? Same. You know, emptying the house really cleared my head out. Thanks for doing that. The observatory really needed me this week. And after everything that happened, I just felt like I needed to keep some miles between me and Delos Crossing. No worries. You still loving your therapist? Gail, yes. I was actually just doing some letter writing she assigned me as homework. It really helped me get some perspective. That sounds awesome. Did you see the article I sent you about Tom losing the election? Ah, yes. I saw your message right before derby practice, so I didn't have time to read it. But I did cackle at the headline. Did you picture Tom's face whenever you went in for a block? No, but that is a great idea. Anyways, I'm glad Tessa finally left his ass. Karma is a bitch. Ah, mano. Ah, não sei o que estão escrevendo aqui. Eu tô com preguiça pra falar bem a verdade. Okay, I'm gonna hang up now. See you tonight. Okay, I'm gonna take one last walk through the house and then head to the ferry. Drive safe. Pretty sure that's the only way possible in the old Allison mobile. Love you, Tyler. Love you. Tá. Deu, né? Quero ir embora. Eu tô com sono. Cansei. Não tem mais nada pra ver aqui. Goodbye, room. Goodbye, room. Goodbye, man on the moon? For posterity. Vamos vazar daqui. Não tem mais nada pra fazer aqui. Aw, dreamy sigh. Ué, Seeing it empty is so weird, but at least it's the last time we'll ever have to. ah, deixa eu pegar meu computador, né, mano? Isso aqui, talvez? Não. Well, at least she finally dumped his ass. Tessa. Ah, eu não vou ler não, mano. Ah, eu tô com a maior preguiça do planeta. Opa. Well, this is goodbye for real, I guess. Hey, Aaron. It's Ty. Tyler Ronan.
I thought I'd catch you on your break between sessions, but I guess you're going long with another rebel with too many causes. Arrow? Quem que é Arrow? I know I haven't reached out since I left Fireweed, but I just wanted to say, well, you were right about grief. About it going in circles. This morning, I was out on the porch staring at the fog, and my mother, she just tumbled right out of me. But it was okay. It actually felt good to remember. Anyway, give me a call back if you get a chance. I'll see you around. And thank you. Agora sim, diz que acabou. Acabou! Alison ficou feliz de ter completado o quebra-cabeça da Marianne. 18% arrombou o baú. 82% completou o quebra-cabeça. Nossa, esse é muito tosco, né? Só arrombar o negócio, velho. Alison sentiu que acreditar na lembrança dos gêmeos foi o certo. 61% acreditou na lembrança do Tom. 39% acreditou na lembrança dos gêmeos. A maioria das pessoas acreditaram na versão do Tom. Curioso. Eu achei que foi bem melhor do jeito que eu fiz, gente. Já era o que eles lembravam mesmo. Pra que vai arrumar mais problema na vida, sabe? Já passou mesmo, não vai consertar mais nada. Os gêmeos confiaram no laço e mantiveram a voz. A maioria manteve a voz. Ed ficou aliviado que Alison tomou responsabilidade sobre o assassinato. 64% confessou a verdade. Sam perdeu a paciência com Alison. 71% ouviu a história do Sam. Nossa, eu fiquei muito na minoria, velho. Eu briguei com ele, que bosta. Nossa, foi muito merda, né? Michael se sentiu ainda mais próximo do Tyler. 66% beijou o Michael. Mas óbvio. Se você ou alguém que você conhece está tendo pensamentos suicidas ou passando por uma crise emocional, é possível encontrar ajuda usando esses recursos. Você é importante, precisamos de você no mundo. Aí, gente. Algo bem importante. Eu acho que esse jogo, ele traz muitas pautas legais, né? Esse aviso ali no final, muito importante, trouxe a questão das crises de ansiedade, as crises de pânico da Alison, da transexualidade. Então, e foi abordado de um jeito muito legal. Eu acho que foi bem representativo, mas não foi só sobre isso, sabe? O jogo é lindo, eu achei ainda mais lindo do que Life is Strange. A história, gostei da história, mas não sei, né? Tipo, no final fica meio que uma coisa assim, você escolhe o que você quer. Tipo assim, eu sinto que tipo, eu não senti muita influência das escolhas que eu fiz ao longo do jogo, tipo, consequências muito pesadas, sabe? Não aconteceu muita coisa, assim. A coisa mais merda que eu fiz foi brigar com o Sam ali no final, fiquei de mal com ele. Mas, assim, o final em si do jogo, tipo, é mais... Parece que não tem certo e errado, sabe? Tipo... Parece que não existe uma verdade absoluta. Porque... Tipo assim, no fim, eu acredito que a versão do Tom
fazia sentido, mas eu não escolhi ela por motivo de que, cara, faz 10 anos que isso aconteceu. Eles passaram a vida inteira pensando na versão que eu escolhi no final, que era a versão da Marianne ameaçando o Tyler. E imagina agora a Alison ter que lidar com essa situação de que, na verdade, ela matou a mãe que nem tava ameaçando o irmão dela, sabe? Sei lá. Será que eu fui errada? Não sei. Eu curti, eu achei que eu fiz certo. E vocês fariam outra opção? Vocês escolheriam a lembrança do Tom? Deixa aqui nos comentários. E aproveita, deixa o like aqui embaixo se vocês curtiram mais essa série aqui no canal. Se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. E conferem as outras séries que tem aqui no canal. Eu já trouxe Life is Strange, que é, né, do mesmo estilo desse jogo. Então talvez vocês gostem. Então confirem lá. E fiquem ligados aí nas próximas séries que eu vou trazer aqui pro canal. Até a próxima!